Hello guys, what's up? I hope you're doing well and great. Today we will be talking about all those collocations that are used with the word house. So if you're new here, so don't forget to subscribe my channel and hit the bell button so that you would be updated anytime I share a new brand video. سلام دوستان نهایت عزیز، حمید بختانی هستم. آرزوی صحت سلامتی شما را دارم. امروز میخوایم او همایندها یا او کلماتی که همراه با کلمه house استفاده میشه میخوایم اینا رو به شما تقدیم بکنم. So if you're ready, let's get started. Now let's just first write the word house. As you see, I've already written that. So the word house means خانه. House means the place where you live. Okay, that's the meaning of house. And there are certain collocations that we can use with the word house. For example, first, what we need to do is if we find a lot of money, right? If we make a lot of money, if our pockets are full of money, so what we do, we plan to build a house. زمانی که خب جیبای ما پر از پول میشه، پس یک فکر، یک اندیشه را میکنیم که باید یک خانه بسازیم. پس خانه ساختن ما چی میگیم؟ build house. build house معنیش از خانه را ساختن، یک خانه را آباد کردن. Okay. I have a plan to make a lot of money and build an amazing and beautiful house. پلان دارم که پول به نهایت زیاد پیدا کنم و یک خانه بسیار مقبول بسازم یا آباد کنم. Okay, so that's the first collocation that I used with the word what? House. Okay, the second collocation that you can use with the word house is share. Share house. Share house or share a house. That's what we have to say. So share a house, what does that mean? share خودش شریک ساختن معنی میشه. share a house یعنی یک خانه را شریک ساختن. It means that if your pockets are empty and you're kind of poor, kind of broke, and you're out of money, so and if you can't bear the rent, so what you need to do is to share a house with your brother, maybe with your sister, or maybe with one of your friends. دوستا اگر پول نداشته باشین، جیبتان خالی باشه، یا ای که طبیعی است که بعض اوقات در زندگی انسان پول داشته نمی باشه، پس چی میکنین؟ شما در اون قسمت باز یک خانه را یک جایی کرا میگیرین با یک برادرتان یا خواهرتان یا دوستتان و کرایش شریکی میتین. زمانی که یک خانه را شما شریک کرا میکنین، اینمی عملا ما میتونیم بگیم که share a house. share a house mean شریک ساختن کرایه یک خانه، یا عامیانه بگیم شریک کردن یک خانه. Alright? So there are lots and lots of families in our country that they share a house. Alright? ما بیشتر از فامیل‌ها داریم که اونا یعنی به شکل گروهی یا به شکلی دسته جمعی دو فامیل، سه فامیل یک خانه را شریکی کرا میکنن. Alright, so I hope you've got about these two collocations with the word house. Now let's go about the other one. Now, if you have a house and it's very old, it's ancient. اگر یک خانه داشته باشین که به نهایت یعنی قدیمی و باستانی باشه. So, and it's kind of like it's a place where you can't live in it, you know. و یک جایی باشه که درش زندگی کردن نتونین. So what do you think? Then you think about to renovate, renovate, all right? So you try to renovate it, all right? So we can write the third collocation with the word house is renovate. Renovate means renovate خودش معنایش هست یعنی بازسازی کردن یک خانه یا احیای مجدد کردن یک خانه. هدف از چپه کردن نیست که مکمل خانه رو شما تخریب بکنین
و دوباره بازسازیش کنین. نه خیر، خانه قدیمی را نگاه میکنین اما یگان قسمتایش که خراب است دوباره احیای مجدد میکنین، دوباره او را ترمیم میکنین. So renovate a house mean to repair a house. Renovate a house معناش است یعنی چی کردن؟ ترمیم کردن یک خانه یا ساختن یک خانه یا بازسازی کردن یک خانه. Okay. So I need some money to renovate my house. به مقدار پول نیاز دارم که خانه خودم ترمیم بکنم. Okay, but what if the house is ancient and it's actually very old and it's not a good place to live, right? Because it's very depreciated, right? So what you need to do at that time, زمانی که خانه تان به نهایت استهلاک شده می باشه، یعنی depreciate استهلاک شده را میگه، یا که به نهایت یعنی قدیمی و باستانی باشه که درش زندگی نشه. در اون قسمت باز ما میتونیم کالکیشن یا یک لغت دیگه را استفاده کنیم. اونا رو ما میتونیم بگیم چی؟ demolish a house. I'm gonna write that. Demolish a house. Demolish itself mean demolish معناش است تخریب کردن، یعنی خراب کردن و ویران کردن و یعنی تخریب کردن یک خانه رو ما میتونیم بگیم renovate, demolish a house. Alright, so there are certain houses in our city or in our neighborhood that must be demolished. خانه های یعنی زیادی است در منطقه ساحل ما که باید تخریب شوند because they're ancient. به خاطر که قدیمی هستند. Okay. Alright, I hope you've got about these, and what we need to do is if we build a house or if we share a house, if we renovate a house or demolish a house, why we do all of these? چرا همه اینا رو ما انجام بدیم؟ We do it to live in, to live it, right? So the next collocation is to live in a house, right? To live in a house mean در خانه زندگی کردن، در خانه زیستن. All right. So I'm going to repeat just these 4 or 5 collocations. Build a house, share a house, renovate a house, demolish a house, and live in a house. All right. So these are the collocations that we can use with the word house. Okay. Now, what happens, right? Sometimes there are, some people which are not good guys, they're bad guys. So they try to go into your house without your permission. If people go inside your house without your permission, this is called break into a house. Break into a house. So I'm going to write this. Let me just write it here. Break into a house. Break into a house معنیش است یعنی زواره که شما اجازه داخل شدن یک خانه را نداشته باشین و به شکل به نحو یعنی غیر قانونی به خانه شما بدون اجازه به خانه شما داخل شوین، ما میتونیم بگیم break into a house. Break into a house بدون اجازه داخل شدن یک خانه. Okay, so try to bear this in mind. Never ever try to break into a house, because if you get caught, you'll be in jail. All right. هرگز کوشش نکنین که بدون اجازه در خانه داخل شین، به خاطر که اگر دزگیر شدین تبعیض دیگه بعدش شما میفهمین.
Okay, so break into a house. Break into a house. Okay, the next collocation that we should use with the word house is stay. Stay at someone's house. Stay at someone's house. So stay at someone's house. So if you are poor, means not poor, right? If you're broke, sometimes, like if you don't have a lot of money and you're out of money, and so obviously when we are poor, so when we are broke, so we can't build a house, and we can sometimes share a house. So, and we can either break into a house. So what we need to do is just we stay at someone's house. To stay at someone's house معناش است که در خانه یک کسی زیستن، در خانه یک کسی یعنی اقامت کردن. ای که شما یا کرایه بتین یا نتین، ایش مهم نیست، اما stay خودش در اقامت کردن موقتی رو میگه در یک خانه یا در یک جایی. Like maybe your brothers, maybe your uncle leaves the country and they tell you that, you know, hey man, just what you need to do is stay at my house and try to keep it until I return. یک کاکایتان یا یک دوستان زمانی که با فامیلش میره، ممکن آنها برتان باز بعداً بگه که خب من میرم تا که میایم در می خانه من خودت زندگی که دلت کرا میتی یا نمیتی. اینمی موضوع رو ما میتونیم بگیم stay at someone's house. Stay at someone's house mean that you live in a house that you want to keep or safeguard it, right? Or maybe this is not your purpose. You just say, hey guys, I want to stay at my uncle's house tonight. میخوایم امشب خانه کاکایم بمون. فرق میکنه. بعض اوقات شاید بگین من میخوایم در اینجا میخوایم باشم با یک مدتی، اما بعض اوقات میگیم که میخوایم من اینجا باشم و نگهداری بکنم. So stay at someone's house mean در خانه ماندن. Okay. All right, the next collocation with this, you know, house is, you know, pass someone's house. Pass someone's house. Pass someone's house. خود pass عبور کردن، تیر شدن معنی میشه. Pass at someone's house یا pass someone's house معناش است که از خانه کسی تیر شدن. Like you say to yourself, hey, we passed at, you know, we passed our teacher's house the other day, and we didn't go inside to say hello. روز دیگه ما از خانه استاد ما تیر می شدیم، داخل نرفتیم که یک سلام هم بتیم. You can say like that. So pass someone's house معناش از خانه کسی تیر شدن. Hey man, I saw you the other day because I passed your house. Okay. So you can change this someone's to, you know, possessive adjectives. اینا رو شما میتونین به صفات ملکی تبدیل کنین. Stay at my house. Stay at your house. Stay at his house. Stay at maybe her house. You can change these to these, you know, possessive adjectives, right? شما میتونین اینا رو با می صفات ملکی چی کنین؟ یعنی تبدیلش بکنین. Okay, so this is something about collocations with the word house. I have a lot of other words in collocations too. Don't worry, don't go anywhere. Okay, I'm gonna erase this. I'll be back. Just to remind you again, house, build a house, share a house, renovate a house, demolish a house, break into a house, live in a house, stay at someone's house, pass someone's house. Okay, I'll be back. Here we go. I'm back. So again, we got the word house. So lots of collocations, right? But again, I have a few other more. Okay, let's just talk about house. You know, house, I should say household. Now, when we say household, the word household means معنای household میشه یعنی صاحب خانه, the owner of the house, okay?
If the owner of the house is a man, so we can say landlord. If the owner of the house is a woman, so we can say landlady. زمانی که صاحب خانه مرد باشه میگیم landlord، اما زمانی که صاحب خانه خانم باشه میگیم landlady. So household صاحب خانه، مالک خانه. landlord صاحب خانه که مرد باشه. landlady صاحب خانه که چی باشه؟ خانم باشه. Okay, so good, nice, very good. Now the next thing is about condition. Now when we talk about the condition of a house, condition خودش یعنی وضعیت، ماحول، محیط، وضعیت یک خانه. So you may say, I have a house to sell, and the other person will ask you, how's the condition? من خانه دارم که مفروشم. باز میگه خب حالتش چطوره؟ وضعیتش چطوره؟ So condition talks about the walls, the curtains, maybe the yard, maybe trees, garden, etc. So overall it's called condition. Condition همو وضعیت دیوالا و وضعیت ممکن درخت و حولی و یعنی در کل وضعیتش ما میتونیم condition بگیم. So condition means وضعیت یک خانه. Okay. Next is size. Now when we talk about size طبیعیست است کلمش معنا میته. سایز معناش است اندازه. Okay. سایز یعنی هدفش از امو اندازه یک خانه است. So I need a house with a large size. من خانه را نیاز دارم که یعنی بزرگ باشه. از لحاظ مساحتش باید بزرگ باشه. And I have a house which is small in size. یک خانه دارم که از لحاظ یعنی کوچک است، خرد است. Okay, size is good. Size is something that you have to know. Rent a house معناش است یعنی کرایه کردن یک خانه. So rent a house معناش میشه کرایه کردن یک خانه. Okay, sometimes we have to rent a house. So house, household, landlord, landlady, condition, size, and rent. Okay, let's go for the next. Now, story. Do you think that the word story has a connection with the word house? آیا به نظرتان کلمه story کدام معنای یا کدام ارتباط با کلمه house داره؟ شاید باز اوقاتان فکر بکنید که ستوری قصه را میگه. خب قصه گفتن درباره یک خانه هرگز امکان نداره. Story itself means some words or some events which are real and some events or some actions which are not real. Story معنای زیاد داره. یک معنایش همون قصه های یا افسانه های است که واقعیت نداره. یک همون قصه ها یا واقعیت های است که واقعیت داره. Story also means منزل. Story همچنان معنای دیگهش از منزل معنی میشه، یعنی منزل یک خانه. چقدر جالب. You may say two-story house. Two-story house معنایش است یعنی دو منزله، خانه دو منزله. Okay? But rather instead of store we can also use floor. ما همچنان میتونیم floor استفاده کنیم. So two floor معنایش است یعنی house، خانه دو منزله. We can also call that duplex. Three stories, or three floor house معنایش است خانه سه منزله. Or we can call that triplex. Excuse me, I got a spelling mistake. This is not I, it is E. Okay? Two floor duplex, three floor triplex. Okay? And what we need sometime, to do is to learn these words related to, house, and it's important we have to know them. And we also have yard. Yard means حولی. So yard حولی خانه.
And we also have, front yard and backyard. So front yard معنیش است او خانه هایی که backyard، یعنی او خانه هایی که حولیش در پیش رویش می باشه، که در کشور ما معمولا خانه هایی که اول اولی داره، بعدش اتاقایشان است و از این دروازه که داخل میشین اول حولی میایه یا یک بالکن یا صفحه جور کرده می باشن، بعدش منزلایشان یا اتاقایشان یعنی آبادی خود کرده می باشن. ما این رقم خانه ها را خانه های دست راست میگیم یا خانه های آفتابی میگیم. و یک رقم خانه هایی است که اولیش در پشت سر است، یعنی به این معنا که در دروازه داخل میشین اول آبادی است، باز حولیش در پشت سر میه، که این رقم خانه های دست چپه یا خانه های سایه رخ میگن. معمولا این خانه های بکیارد ارزان هم میباشن. خب دوستان نهایت عزیز، آرزو میکنم که درس مورد علاقه و مورد پسند شما قرار گرفته باشه. دوستا جهت حمایت از چینل لطف کنین چینل ما را سابسکرایب کنین و اگر نظریات و پیشنهادات دارین لطفاً به ما بنویسین تا ای که برآمد برنامه ما خوبتر و بهتر تمام شود. تا درس بعدی، خداحافظ و ناصرتان.